আচ্ছা, লাস্ট কোশ্চেন। তোমার এই যে কোয়েশ্চেন 7টা কি শেষ করেছিলাম আমরা? মনে আছে? ডু উই ফিনিশ দ্য হোল থিং? পুরোটা শেষ করেছি না হাফ করেছিলাম? পুরোটা? একটু বাকি ছিল। আই গেস সব প্রমিস রাখা যায় না, আরেকটা একটা প্যারাগ্রাফে খালি বাকি আছে। সো দ্যাটস নট আ প্রবলেম, শেষ করে ফেলি। তো এই যে এটা কি লিখেছিল খাতায় পড়ে? ডিড ইউ নোট ইট ডাউন অর জাস্ট যা ক্লাস করেছি ক্লাস পর্যন্তই ছিল? You did you note it down? Excellent, good. So we're almost done. We're not quite done yet. আমাদের এখনো একটা প্যারাগ্রাফ বাকি আছে। আমরা আজকে দেখেছি কি অবস্থা, সবাই ঘুমাচ্ছে আজকে, কেউ নেই, সবাই ঘুমাচ্ছে আজকে, এগুলোই করবে। আচ্ছা, সো আমাদের একটু বাকি ছিল টেক্সটটা, আমাদের জাস্ট একটা প্যারাগ্রাফ, রিমেম্বার বডি প্যারাগ্রাফ 3 আমাদের বাকি। বাবা এত জোরে ছিল কেন? এই যে so we're doing body paragraph 1, এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচারটা, body paragraph 2, and then we write a body paragraph 3. We've done the first paragraph, we've done the second paragraph, on to the last paragraph. এটা নিয়ে আমরা লিখবো। তো চলো দেখি কি লেখা যায়। আমরা লাস্ট একটা রিভিউ করে text 2 মানে প্যারাগ্রাফটা 2টা একটু পড়ি so I can come up with points. Both texts talk about searching for the lost items, but their purpose and methods are completely different. Okay. Text 1, Marian uses aggressive language to describe her emotions and feelings when she was hunting her passport down. The word suggests frustration, anger, and negativity. Furthermore, her hyperbole launched an attack on her flat clearly shows that her anger went to extreme measures and that she was going to do anything to locate her passport, even if it meant waging a war against her house. Her mention of the word war demonstrates her immense, her immense rage and violence, showing that her systematic nature slipped when her emotions took over. Similarly, text 2 talks about searching for missing items, but Christopher broaches the matter in a more positive way. Christopher constantly supports the advices that should be taken into account when searching for lost items to express opinions, like when Mr. Solomon said, don't go around in circles. Christopher uses subheadings, blah, blah, blah. Okay, now I know where we are. কোথায় ছিলাম? আচ্ছা, তাইলে এখানে কি ছিল আমাদের? Christopher uses similar that his guide in this text is going to be that map. আচ্ছা, তাহলে এটা ছিল আমাদের তোমার কি বলে তোমার second body paragraph. Now let's move on to the third body paragraph. চলো টেক্সটে যাই। এখানে আমরা ওই যে এটা নিয়ে কথা বলতে পারি, যে বলেছিলাম না ফার্স্ট টেক্সটটা হচ্ছে ইনফর্মাল, সেকেন্ড টেক্সটটাও ইনফর্মাল। দ্য ডিফারেন্স ইজ ফার্স্ট টেক্সটটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সনে বলা হয়েছে, ওয়ার রাইটার নিজের পার্সপেক্টিভ, নিজের কাহিনীটা বলতেছে অনেক ঘুরাই পেঁচায় and with all those words and whatnot, whereas text 2 হচ্ছে more of like an adversary text, যে রাইটার তোমার advices দিচ্ছে, experts opinion use করছে, and he's pointing out the common mistakes people do. মানুষের ভুল পয়েন্ট করে করে he's pointing fingers at people, the way people do stuff. ওদেরকে পয়েন্ট করে করে বলছে যে এটা করছে এটা wrong, ওটা করছে এটা wrong, you don't do that, তুমি অন্যভাবে করবা, he's giving those advices. তাহলে আমরা এখানে এইভাবে ইয়ে লিখতে পারি, this would be our body paragraph 3.
3 হবে। এখানে লিখে ফেলি, এভাবে স্টার্ট করতে পারি যে as mentioned both texts, is এটা কমন স্টেটমেন্ট দিই, deliver on a very similar topic, but their perspective perspectives vary slightly. তারপর বলবো in text 1, নাম কি ছিল text 1 এর রাইটার? ক্রিস্টোফার, হ্যাঁ ম্যারিয়ান ছিল মনে আছে। কি করে ম্যারিয়ান narrates the text in first person, suggesting her entire text is an anecdote. She speaks to the readers about her experience of losing her passport and the struggles she went through. এটা একটা জেনারিক পয়েন্টের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে আমাদের, struggles she went through. And then এখানে সলিউশনটা সে কিভাবে সার্চ করেছে। Her way of searching was by going to an ambassador, Irish embassy কি ভাই, embassy, I'm making up words, embassy, the Irish embassy তে গিয়েছিল, and that's how she got her passport back. Not really, সে তার original passport পায়নি, they had to make her another one. তাহলে she had to কি run, the text ছিল মনে আছে, run through the streets and count, এই যে এখানে কোথায় জানি বলেছিল, I have nothing to say. Okay, never mind. So এখানে যেটা বলছিলাম, এই যে এখানে মনে আছে গ্যাসপিং ফর ব্রেথ, মরে যাচ্ছে, আরে দৌড়াদৌড়ি করতে করতে মানে ওখানেই মানে 10 kilograms, মানে she lost 10 kilos over there. It's like she's doing cardio for the first time. I was running to the streets, counting the numbers on the mansions. That's not fun, is it? Do you think that's fun? I think you think that's fun. Counting the numbers, মানে পাগল হয়ে যাচ্ছে, right? দৌড়াচ্ছ, like you're supposed to stare where you're going, right? You're supposed to look front, where you're gonna bump into a pole or something. But nah, her head's like craned up in the left or right, wherever the hell she's looking at. She's looking for numbers. দৌড়াচ্ছে, দৌড়ানোর মধ্যে things are moving. Your vision gets blurry when you're running. ওইটার মধ্যে she's looking for numbers, trying to locate number. যদি misread করে তাহলে কিন্তু একদম she's gonna miss that mansion, right? So counting numbers, suggesting the key, etc., etc., and her gasping. So gasping, এটা বলেছিল, right? এই যে gasp বলেছিল এখানে, pant, gasp. So এগুলো সব হচ্ছে negative adjectives. And her gasping, the fact she was running, এটা আর দেওয়া দরকার নাই, এটা ওয়ার্ড অ্যানালাইসিস এখানে কোনো দরকার নেই দেওয়ার, এগুলো দেওয়া দরকার ছিল তোমার ওখানে question 6-এ. So if we had to talk about the fact that she's running, এটা বলবো যে when you're running, her vision, normally it's hard to see stuff,
But now she has to like strain her eyes, squint, and look at those small number plates on buildings. And if she misses one, at the one small tiny error, it's gonna cost her some really, valuable time and whatnot, energy. Gasping. বাট এখানে একটা আমরা করতে পারি, একটা পার্সোনাল ইনসাইট দিতে পারি এখানে যদি চিন্তা করো। দিস ইজ ওয়্যার কোয়েশ্চেন সেভেন্স বিকাম ট্রিকি। আই এম স্টিল হোপিং যে আসবে। আসছে। বাহ, well, that's not the person I was hoping. ওই কি অবস্থা তোমার? আছি। তুমি বাবা ক্লাস আছে তোমার, ভুলে গেছো, ওগুলো করলে হবে? ইউ ডাইং। আমার মতো হয়ে গেছে, আমি মরে। দ্যাটস গুড, দ্যাটস গুড। টিচার যেরকম স্টুডেন্টস তেরকম সেরকম হবে, দ্যাটস গুড। আচ্ছা, বাট আমি মরে যেতে পারি, তোমরা মরো না, তোমাদের এক্সাম সামনে, তোমরা মরে গেলে সমস্যা। আম, চলো আমরা এই যে লাস্ট ক্লাসে যে কোয়েশ্চেন সেভেনটা করছিলাম, ওই সেভেনটার লাস্ট পার্টটা আমি করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? দুইটা প্যারাগ্রাফ লিখেছি, দিস ইজ দ্য লাস্ট প্যারাগ্রাফ। উই রোট আপ আনটিল দিস, একটু এটা দেখে নিতে পারো। আচ্ছা, আমি যেটা বলতেছিলাম, একটু আমরা রিকল করি যে টেক্সট ওয়ানটা যখন আমরা পড়েছি, টেক্সট ওয়ান কি ছিল? আমি খুবই মজার ভাবে এটা বলবো। রাইটার আসছে, এসে বলতেছে আমি ক্রিসমাস করতে যাব। ব্যাগ খুলে ব্যাগ না, ড্রয়ার খুলে দেখে ওর পাসপোর্ট নাই। 2 মিনিট সুন্দর মতন খুঁজেছে পাসপোর্টটা, মানুষের বাচ্চার মতন। বাট দেন when it clicked that আর নাই, পাগল হয়ে গেছে, ধুমধাম শেলফ উড়ায় ফালায় দেয়, এই করে সেই করে। But then the whole text is like her going through all this stuff. Does she actually share any tips how to find the missing object? কি মনে হয় তোমার, কি কি ছিল এখানে? সে তার ইয়েতে যায়, হ্যাঁ, she goes to her office, তার বসকে বলে, does that actually solve her problem? No, it opens the door to a solution. ওই যে আইরিশ এম্বাসিতে যেতে বলে, ওকে, আইরিশ এম্বাসি যায়, ওইখানে কাহিনী পড়ে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে, হাসতে মানে she's panting, ব্রেথ নাই, এই সেই হ্যান ত্যান। ইটস স্টিল ভেরি ভে, এখানে আসলে কোনো ক্লিয়ার কাট অ্যাডভাইস দিচ্ছে না। সো হোয়াট ক্যান উই সে? ভার্সেস তোমার টেক্সট টু দেখো কত সুন্দর সুন্দর করে অ্যাডভাইস দিয়েছে, স্টেপ বাই স্টেপ, লাইক আ ম্যানুয়াল গাইড, কি কি করতে হবে when you lose your keys, you open this a writer text, you pop it up, it's like a little manual guide, what to do when you lose your items. এটা কেমন স্টেপ বাই স্টেপ অ্যাডভাইস, and anyone who's looking for advices would be benefited তারা যদি এই রাইটার টেক্সটটা পড়ে। whereas রাইটার টেক্সট ওয়ানেরটা যদি পড়ে, একটু হাস্যকর, একটু কেমন কমেডিক, পাগল হয়ে গেছে এসে হ্যান ত্যান, and একটু খারাপও লাগে, but then does it really give you any clear cut advice যে কি করা উচিত না করা উচিত? what do you think, Akshi? বুঝো নাই? কোনটা বুঝো নাই? কত কিছু তো বলে ফেললাম। ও বললাম যে what do you think রাইটার টেক্সট ওয়ানের রাইটারের টেক্সটটা পড়ে, does it actually solve your question of how to find missing items? Does text 2 do that? সেখানে আমরা কি বলতে পারি, এই যে এখানে একটা পার্সপেক্টিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এসে পড়ে। কোশ্চেন এক্সামে এরকম দুইটা টেক্সট পড়ে, you have to come up with this kind of thinking যে আচ্ছা টেক্সট ওয়ানে এটা আছে, টেক্সট টু এটা ঘাটতি, তাহলে টেক্সট টু is more superior when it comes to text one. এটা হবে আমাদের লাস্ট। ওটা বলতে চাই না অল দ্য টাইম, আই নেভার ওয়ান্ট মেক ইট দ্য নর্ম, এক্সেপশনস থাকবে, সবসময় এক্সেপশনস হয়। সো দিস ইজ ওয়ান অফ দোজ টাইম, ওয়ান অফ দোজ মোমেন্টস ওয়ার আমরা বলতে পারি যে টেক্সট ওয়ান is less beneficial to the people who are looking for some sort of advice, some sort of like solution. Text 1 reader থেকে সেটা দিচ্ছে না, whereas text 2 is feeding the readers with those information. তাহলে এটা আমরা এখানে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে পারি। And gasping. But throughout her text, এই যে এখান থেকে তোমার পার্সপেক্টিভ, ওহি তুমি বুঝছো জিনিসটা কি বুঝাচ্ছিলাম? যে টেক্সট ওয়ানে কিন্তু রাইটার দেখো মানে ওর কাহিনী বলতেছে, শি ইজ নট গিভিং এনি অ্যাডভাইস। সো তুমি আর কাহিনী শোনার পরে মনে মনে বলছো যে ওকে বুঝলাম, কিন্তু আমি কি শিখবো এখান থেকে?
apart from আমার পাসপোর্টটা এরকম ড্রয়েডে মানে লাইক apart from keeping my passport where it's supposed to be, এটা ছাড়া কি? That's a good advice. That's a good advice. I'm not saying that's a bad thing. It's promoting the idea of keeping stuff, especially important stuff, back where they're supposed to be. But একটু কম মনে হচ্ছে না? That's the only advice you're getting from reading this 2 page of text. যদি তুমি টেক্সট 2 পড়ো, এখানে দেখবা, এখানে দেখো প্রতিটা জিনিসে তোমার কি অ্যাডভাইস দিচ্ছে, কি করতে হবে, কেন করতে হবে, মানুষ কোনটা করলে ভুল। They first tell you what's wrong. এই যে মানুষ কি করে, people go in circles, এটা wrong, কেন wrong বুঝাইছে, then বলেছে আচ্ছা if it's wrong what's the other alternative, right কোনটা, right কিভাবে করবা, কেন করবা, he's like teaching you, like it's like feeding you or something like that. So text 2 is more informative. So আমি লিখতে পারি যে but এটা না, no wait, yeah. But throughout her text she, or seldom, this is not literature, she rarely gives any proper advice to the readers. She rarely gives any proper advice to the readers on how to actually search for missing items properly. Properly. I'll fix it later. Or how to even prevent them. In the first place. Text 2 bridges this gap. That's a very nice way of writing it. যে আচ্ছা text 1 একটা ঘাটতি ছিল, there was this lacking. What is the lacking? এই যে lackingটা কি completely lacking ছিল না, যারা text 2 পড়বে it's gonna bridge that gap. ওই গ্যাপটা, যে lacking জিনিসগুলো পেয়ে যাবে ওরা ওখানে. Where Christopher বান্দর সবগুলোর নাম. Where Christopher কি কিভাবে বলবো এটা বলো, how do you want to say it? Where Christopher throughout his text gives advices, solutions, and prevention tips of the problem of missing items. দাঁড়াও একটু সুন্দর করে লিখি. Advices, ট্রাই করানো হয়ে গেছে আমার, অনিচ্ছুকভাবে ট্রাই করে লিখে ফেলেছি. Advices, solutions, and prevention tips on the topic. No, wait. Prevention tips. Come on, help me, guys. আরে আমার তো আইডিয়া দিতে মাথা, brain dry হয়ে যাচ্ছে. I need you guys to help me out. Christopher throughout his text gives advices, solutions, and prevention tips on missing items. There you go. I don't know why I was making a big fuss about it. On missing items. His advices are what should you say? His advices are key. কি বলা যায়? Advices দেখো খুবই মানে straightforward. There you go. That's the word. Straightforward. His advices are very straightforward. Like retrace your steps, be disciplined in your search. Right? খুব সুন্দর সুন্দর advice দিচ্ছে. Etc. Using subheadings. His advices are very straightforward. Like retrace your steps. Why is this so hard? It's not even a tongue twister. Retrace your steps. Am I the only one who's fumbling? Retrace your steps. There you go. Retrace your steps. There you go. I said that in the first time. Okay. Retrace your steps. Be disciplined in your search, etc. And the fact that he delivers these precise and sharp
advices using subheadings makes them stand out and makes them stand out amongst the readers' heads, makes them stand out, and the readers are এখানে একটা জিনিস বলতে চেয়েছিল আমি, but let me read it again. His advices are very straightforward, right? বলছে না যে এটা করো ওটা করো, just directly বলছে এটা করবা না এটা করো, খালাস. Be disciplined in your search, etc. And the fact that he delivers these precise and sharp advices using subheadings makes them stand out and easier to remember. Dilam, easier to remember. All of his advices, এটা বলতে চাই, আচ্ছা বলি, advices when merged together provides that a map that he spoke before, that he mentioned, that will make the whole searching process easier for the readers. Okay. Dekhi puri. All right, but puri amrita. This is actually a very nice thing. As mentioned, both texts deliver on a very similar topic, but their perspectives vary slightly. Who is it? Liman. Oh my god. Okay. Sorry. In text 1, Marian narrates the text. Her text in first person, suggesting her entire text is an anecdote. She speaks to the readers about her experience of losing her passport and the struggles she went through. She has to run through the streets and continue counting the numbers on the mansions and her gasping non-stop. But throughout her text, she rarely gives any proper advice to the readers on how to actually search for the missing items properly, or punctuation, how to even prevent them in the first place. Prevent them key. Prevent what? Losing them. In the first place. Text 2, however, bridges this gap, where Christopher, throughout his text, gives advices, solutions, and prevention. একটা ট্রাইকলন ইউজ করে ফেলেছি আমার লেখার মধ্যে। দেখাতে হবে না এক্সামিনারকে যে আমি পারি। Prevention tips on missing items. His advices are very straightforward, like retrace your steps, be disciplined, etc. And the fact that he delivers these precise and sharp advices using subheadings makes them stand out and easier to remember. All of the advices, when merged together, provides that map that he mentioned previously, that will make the whole searching process easier for the readers. এই যে আমার মনে আছে নকশিক, you were the one who read that last class. ম্যাপের কথাটা বলেছিলাম আমরা এখানে। এই যে ম্যাপ, দেখেছো ট্রানজিশনটা জোস না? আমি কিন্তু লেখা মানে নিজের লেখাও কিন্তু স্ট্যান্ড আউট করতে হবে। খালি রাইটার কি বলেছে সেটাকে সুন্দর করে লিখলে হবে না, তুমি কিভাবে বুঝেছো সেটাকে একটু অর্গানাইজ করে লিখতে হবে। So how is this? How is it? Good, bad? কি বলবা? Anything you guys want to add to this text? Nothing? সবাই মরে গেছে। ওকে, কোনো কনফিউশন এটা নিয়ে? কই পেজ হয়েছে এটা? গুড। অবশ্যই বুঝেছো। তোমার জন্যই কিন্তু কোয়েশ্চেন 7টা করা, সো মেক শিওর ভালো করে পড়তেছো।
ওদের সব কিন্তু এগুলো দেখানো শেষ, সো ওদের জন্য রিপিট হচ্ছে আর কি। But I guess it's good. Oh my god, is that a cat? Oh my god, that's so cute. How old is it? It sounds like a kitten. 2 months, 15 days. That's like Pucci. Oh my god, so cute. That's so cute. তো বুঝেছি, তোমার পড়া হচ্ছে না, তুমি এটার সাইডে লেকচার, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক করে, ওকে বুঝতে পারছি, সমস্যা নেই, ওকে নো ওয়ারিস। দ্যাট থিংস কিউট। That's so cute, that's so cute. Take good care of it. I used to have a cat. I had a cat, but then I had to give it away because we were moving houses, and so yeah. এটা কি মরে গেছে না বেঁচে আছে, I don't even know, man. Probably is living, who knows. I could only wish best for that cat. Poor kitty. আচ্ছা, and then the last line to remember, আমাদের conclusionটা কতটা ছোট ছিল, it was so small, so you should not tell me like you can't complain, I'm not going to accept any complaints over here, because the conclusion is peachy, one line, and that is, there you go, there you have it. This is the entire question 7. Okay, next আমাদের কি করার আছে, দাঁড়া আমাকে একটা মিনিট দাও। Okay. আমাদের এখন বাকি কি আছে? আর কিছু দিব এখানে, চিন্তা করছি আমি, আরো কিছু দেওয়া যায়। আমার মনে হচ্ছে বডি প্যারাগ্রাফ 3টা একটু ছোট লাগতেছে। 1টা দেখো কত বড়, 2টা দেখো কত বড়, 3টা দেখো পুচ্ছি। এখানে একটু কিছু অ্যাড করতে পারি আমরা। I was just wondering, because then going gasping non-stop. এখানে আমার চলো এটা একটু বড় করি না, ছোট লাগতেছে আমার কাছে কেন জানি, like it's so small. Look at this, that's it. 1 দেখো একদম ধুম, oh my, look at that, it's like a 1.5 page, and so এটা একটু ছোট লাগতেছে, এখানে একটু জিনিস দেওয়া যায়। So আমি যেটা বললাম ফার্স্টে, যে we're still talking about the way they deliver it. That's এই যে বললাম না, ফার্স্ট টেক্সটে কেমন হাস্যকর লাগতেছিল আমার কাছে, সো এটা আমরা করতে পারি যে but Marian's text is more humorous. Humor বানান কি? Humorous, there you go. Still not humor? Humor বানান কি? Humor. Are you kidding me? What's wrong? Oh, American British accent. Oh my god. I was about to like curse at myself. English পারি না. But Marian's text is more humorous because humorous. The fact that এখানে একটা কথা বলেছিল আমার মনে আছে, এই যে কোথায় জানি, এই যে I blurted out the tragic tale. And she's even like pitting herself like that. He always say, "Arkibol, but here's my sad story. I'll tell you the sad story. Tragic tale." The fact that she calls her situation A, that I'll fix it later. Bear with me. Tragic tale. Oh my god, tragic tale shows that even Marian
key finds it somewhat key funny, somewhat pitiful, and the fact that she had to go through. I'll fix it later. Just bear with me. I'm pretty sure ও হি মানে স্ক্রিনের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ধরে রাখছে যে এখানে ভুল হয়েছে। I'll fix it later. দাঁড়াও। Had to go through all that trouble just for a passport makes her want to cry aloud. এটা একটা বলতে পারি, it was humorous. আবার এই যে humor use করেছিল। Still edible abandoned sweets মানে কি একটু বাড়াই বলতেছে না, like abandoned, like forgotten. You forgot you had sweets in your bag. Nobody abandoned them. এটা মানে abandoned মানে কি intentional কাউকে ছেড়ে রেখে এসে পড়া, right? It's like you abandon your friend or you abandon your mother. Don't do that. I'm just saying. You intentionally leave something behind. Did she actually leave those sweets behind? No. Why did she say abandoned? Just to emphasize that she even forgot it was there. They were abandoned. Useless. এটা এখানে add করি। মনে আছে আমার, cry out loud when searching for her passport. The use of the pun shows even despite a serious. I'll fix it later. Oh my god. Despite a serious situation, despite her being in a serious situation, she managed to find some old sweets she forgot she had, and her actually trying them in the midst of a wildfire, yet her passport was still missing. মানে জিনিসটা এরকম বোঝাচ্ছে, it's like তুমি মরে যাচ্ছ এখানে, you're looking for something, you're sweating and you're like, oh, এই ব্যাগের ভিতরে কি? You poke in, you peek inside and you see there's a sweet. Despite all this wildfire, তুমি কান্নাকাটি চিল্লাচিল্লি করছো, এটার মাঝেও তুমি কি, you decide to put your hand inside the bag, bring out a candy and try it. And come on, humorous না, like এত dangerous situation মধ্যে you're like, nah, I'm gonna give a try to this candy. Like I want to see what this candy is. Flavored tiki. Is it pumpkin? Ew, pumpkin flavored candy. Hi, what the hell? I was gonna say watermelon. Is it like a watermelon or what kind of flavor? She's like doing that. For a split second, she ভুলেই গেছে ওর passport যে হারাই গেছে. And showing that for a split second, she forgot what her no, I don't know. Forgot that her passport was actually missing. Text 2 is on a serious note, as throughout Christopher's text, he only sheds light, sheds advice, sheds like wisdom, just too posh like it. He only shares useful advices to the readers and keeps his key message intact, showing that Christopher is more কি বলতে চাই, how to say it, I have the word in my head but it's not coming out, showing that Christopher is more
Christopher's only intent is to make his text be effective and এখানে একটু সুন্দর করে লিখতে পারছি, but I'm not having that. Showing that Christopher's only intent is to convey the ideas he so desires, is to convey the messages and messages to convey the or to put it. Whereas text 2 is on a serious note, as throughout Christopher's text, he only shares useful advices to the readers and keeps his message consistent and straight. এদিকে সেদিকে যায় না, সেখানেই তার মেসেজের মধ্যে আছে। By constantly giving his points credibility by the use of experts' opinions and real life examples. ঠিক আছে, আরেকগুলো দেওয়া লাগবে না। তারপরে বলতে পারি হচ্ছে কি, overall the writers convey their ideas. Okay, now এটাই হচ্ছে আমাদের ফুল ইয়েটা। took me a while, অনেক দিন হয়েছে I don't write question 7s, plus লিখলে I want to make sure I write it, I do my best. Okay, কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? এটা জাস্ট আমি প্রুফ রিড করে সিলেবাস ঠিক করে দিলাম। এখন তো বলো, কিন্তু আমি যখন জিজ্ঞাসা করব তখন তো কি, বা নেক্সট টাইম যখন একটা কোয়েশ্চেন লিখতে বলবো তখন তো হাত পা কেঁপে শেষ হয়ে যাবে। ওকে, আমরা লাস্ট ইয়ারটা একটু পড়ি আবার, let's see if it makes sense. কে মেসেজ দিচ্ছে আমাকে, কেন দিচ্ছে? আমি কি বলেছি আমি সেটা চাই? আচ্ছা, হ্যাঁ, কোথায় ছিল দেখছো? I keep getting distracted. Stop distracting. You know what? I'm just gonna turn off. You know what? Where's the do not disturb? There you go. Okay. So there you go. This was the text. Last part এটা include করলাম because it was something I really wanted to give, because এই text 1 and text 2 টা পড়ে কিন্তু বারবার একটা জিনিস আমরা কি বুঝতে পারছিলাম যে টেক্সট 1 টা একটু কেমন ফার্স্ট পারসন, অনেক হাসি ঠাট্টা মজা হচ্ছে এখানে। টেক্সট 1 কিন্তু একদম সিরিয়াস। ক্রিস্টোফার মিনস বিজনেস। ও এখানে আসে নাই হাসি ঠাট্টা করতে, হি ইজ ডেড সিরিয়াস, হি ইজ ডেড সিরিয়াস। This was your text, question 7. There you go. Nakshi, any questions so far? Hopefully 9 থাকার কথা না। বুঝতে পেরেছো কিভাবে লেখে the whole thing, starting from the introduction all the way to the end. এরকম একটা অ্যান্সার যদি তুমি এক্সামে লিখতে পারো, তোমাকে মিনিমাম 13 to 14, মানে লোয়েস্ট 13 to 15 এরকম পাবা, এরকম একটা অ্যান্সার যদি লেখো। কেন? থ্রুআউট দ্য টেক্সট আমরা পার্সপেক্টিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিয়েছি, রাইটারদের ইন্টেন্ট কি, কেন লিখেছি, কিভাবে লিখেছি সেটার একটা ডিসক্রিপশন দিয়েছি। তারা সেম আবার ডিফারেন্ট কোন দিক দিয়ে সেটা দিয়েছি আমরা, ভেরি গুড অ্যানালিসিস। কার মধ্যে কোন মানে ইউনো
when someone talks about when two people talk about a particular topic, একজন একটা জিনিসে বেশি এমফেসিস দিবে, একজন একটা জিনিস একদম নেগলেক্টই করবে। এটা এখানে কথা বলেছি যে কোন টেক্সটে কে সবচেয়ে বেশি জিনিস নিয়ে কথা বলে, লাইক who is emphasizing on all the important points and who is kind of like sidelining the most, এরকম টাইপের একটা কেমন নোশন দিচ্ছি আমরা এখানে। um and yeah, I mean, this is a good writing. This is I want you guys to write better than this, but this is how you would normally write and questions গুলো। and yeah, top band mark গুলো পেলে যে normally 13 to 15 is a good mark total take to them 15. So if you get like a third, oh my god, if you get like a 13 out of 15, that's still good. Question 3 গুলোতে, question 6 গুলোতে anything like 8 to 9 and 8 to 10 is a good mark. 10 to মানে 10 এ 10 good, but I'm like saying 8 to 9 is a good mark. 9 এ থাকতে পারলে best, but 8 to 9 is a good mark. 13 to 14 এ থাকতে পারলে it's a good mark. 15 এ 15 পেলে তো কি বলবো, you're like next level or beast or something, but it's still achievable. 15 to 15 মানুষ পেয়েছে, so it's doable. There you go, question 7 আমাদের done. Okay, আজকে এই সেকশন আমি ইয়ে রাখতে চাচ্ছি না আমরা, what we will do for next class is আরো পেপার সলভ করব, কোয়েশ্চেন পেপারস আমরা জাস্ট ক্যাজুয়ালি দেখবো। এটা তো মোটামুটি পড়া হয়ে গেছে সবকিছুই। কোয়েশ্চেন 3-6 সেকশন বিটা বাকি। নকশি, what do you want to do? সেকশন বি কি স্টার্ট করতে চাও নাকি আরো সেকশন এ করবা? মানে সেকশন বি আমরা স্টার্ট করলাম, লেটস জাস্ট peruse through it, দেখি কি আছে না আছে, and সেকশন এ কন্টিনিউ করলাম নাকি ফুল ফ্লেজ সেকশন এ? I'll give you freedom. ও মানে এখনো বিড়ালের সাথে খেলতেছে। ওকে, what do you want? বলো। সেকশন বিতে যাবা? Are you confident সেকশন এ সব মনে আছে? লাইক প্রেজেন্ট দেখলে what type of... Okay, that's the best thing. Okay, একটু আমরা একটা ওভারভিউ দেই সেকশন বি তে কি আছে না আছে, বাট আমাদের স্টিল ফোকাস থাকবে সেকশন এ, because যতদিন পর্যন্ত সেকশন এ তে like we can't get like what 35-36 marks out of 40 marks আছে কত 40 তো, হ্যাঁ। So like এরকম মানে স্ট্রং হোল্ড যতদিন পাবা না, মাস্টার করবো না ততদিন পর্যন্ত সেকশন এ আমরা করবো। ইনফ্যাক্ট up until exam day সেকশন এ করে যেতে হবে, because you know it's all about practice. Section B না? Oh my, section B. Do you know section B তে কি থাকে? ওহি, তোমার একটা রিভিশন হবে আমাদের এই যেখানে একটা সেকশন বি আছে সুন্দর একটা, মনে আছে ওহি? তোমার সাথে বানিয়েছি এটা, কত সুন্দর একটা ইয়ে। সো আচ্ছা, I don't want to ruin this by the way. এটা হচ্ছে লাইক আমার গো টু ফরম্যাট, যা যা আসে, all my written answers and কত পাইছে একটা অ্যান্সার, all of these answers are over here. I don't want to ruin this, but এটা আমি দিয়ে দিব, don't worry about it, এটা আমি দিয়ে দিব। আচ্ছা, আমি একটা আলাদা একটা পেপার খুলি, পেজ খুলি। এটা কার সাথে করছে? ও, ওই যে নিউ স্টুডেন্টটা। Yay. Okay. Okay. Do you know section B তে কি কি হয়? নকশি, any idea? নাকি একদমই নিউ? একদম নিউ। Okay, আমি একটা কাজ করি then. So আমাদের মোটামুটি this class is like, it was focused on question 7. We have